Plenitude oculta. A jornada de alma en busca de harmonia total. Introduco. Sea muito bem-vindo, querido buscador de luz interior. Neste instante sagrado, você está sendo convidado a dar passo além da superfície do cotidiano e mergulhar profundamente em sua essência. A jornada que estamos prestes a iniciar, intitulada Plenitude oculta, a jornada da alma em busca de harmonia total, a mais do que simples encontro de palavras, é portal energético, uma travessia interior rumo a reconexo com aquilo que há mais verdadeiro em você. Vivemos em mundo onde o ruído externo muitas vezes encobre o sussurro da alma. A carreira, as distracos e os desafios do dia a dia tendem a nos afastar do nosso centro, criando uma desconexão sutil, mas persistente, daquilo que realmente somos. Este espaço foi criado como oasis. Tempo fora do tempo. Convite para que você possa retornar ao lar interior, onde a paz, a clareza e a plenitude sempre estiveram, mesmo que ocultas. Durante os próximos 90 minutos, convido você a entrar em estado de presença profunda. Vamos explorar juntos os mistérios da consciência, o déspota do ser, a reconciliação com o silêncio e a dança sutil entre o corpo, a mente e o espírito. Através de respirações conscientes, visualizações guiadas, reflexões filosóficas e histórias que tocam a alma, você será conduzido por caminho que não leva a lugar externo, mas sim ao centro luminoso que habita em você. Imagine-se agora, sentado ou deitado em espaço que lhe acolhe, onde você pode finalmente relaxar as defesas e permitir-se simplesmente ser. Feche suavemente os olhos, se ainda não o fez. Sinta o ar entrando pelas narinas, preenchendo o peito, e saindo lentamente, liberando o peso do dia. A cada respiração, perceba que você está voltando para este momento, SCU. Ato de amor consigo mesmo. Diferente de uma escuta passiva, esta jornada é convite a presença ativa. Cada palavra foi escolhida com intenção. Cada pausa carrega espaço fértil para a sua experiência pessoal florescer. Cada respiração será uma ancora para o agora. E é nessa agora que a cura acontece. Que a alma desperta. Que a plenitude se revela, não como algo distante, mas como algo que sempre esteve com você, apenas esperando ser redescoberto. Ao longo do caminho, vamos entrelaçar ensinamentos ancestrais com sabedorias contemporâneas, explorando temas como o silêncio como linguagem da alma, o poder da vulnerabilidade como portal de transformação, a harmonia como estado natural do ser, e o reencontro com o propósito maior da existência. Você será conduzido por práticas meditativas e reflexos que não apenas tocam a mente, mas penetram o coração. Vamos caminhar juntos por paisagens interiores, abrir portas esquecidas, e acender luzes cantos da alma que talvez você nem soubesse que existem. Permita-se sentir. Permita-se lembrar. Permita-se transformar. Se, ao ouvir estas palavras, você já sente livre calor no peito, suspiro involuntário ou uma vontade de cor, acolha. Esses são sinais de que sua alma está respondendo ao chamado. Esta jornada é pessoal, íntima, e profundamente sua. E você está exatamente onde precisa estar. Se desejar continuar recebendo conteúdos que nutrem espírito, convido você a se inscrever no canal at Spiritist Light Journey e ativar as notificações. Lá, você encontrará meditações diárias, conversas sobre a espiritualidade, vivências gravadas e uma comunidade de carrecos despertos, como o SCU. Compartilhe este espaço com quem você ama, com aqueles que também buscam lugar de paz em meio ao caos.
E lembra-se sempre. A jornada para dentro é a mais corajosa e recompensadora que alguém pode empreender. Agora, respire fundo. Sinta-se acolhido. E prepare-se. A primeira parte da jornada comica agora. Part 1. O silêncio da alma. Sente-se confortavelmente, encontrar uma posição que sustenta seu corpo como apoios, seja com as pernas cruzadas, sentado uma cadeira com os pés apoiados ou mesmo deitado, isso for mais adequado para você. Feche os olhos lentamente, permitindo que suas interferências se unam como uma cortina suave que protege do ruído e da ressonância do mundo exterior. Sinta o espaço ao seu redor como para se expander e ao mesmo tempo desacelerar. Cada seja o leve murmúrio distante caro, o tic-tac constante de relógio, ou o sussurro do vento entre as árvores, torna-se cada vez mais tenue, quase como se estivesse sendo engolido por vasto oceano de silencio. Respire profundamente, enchendo seus pulmões com ar fresco e renovador. Sinta seu coração pulsar no centro do peito, cada batida reverberando como tambor sagrado, que ecoa suavemente pelo seu ser, conectando você ao ritmo essential da vida. Agora, visualize espaço amplo dentro de sua mente, espaço vasto e tranquilo, quase como se todo o universo tivesse se condensado neste exato momento presente, neste eterno agora. Nesse silêncio profundo, observe seus pensamentos com a curiosidade serena de quem ve nuvens se movendo lentamente no sul. Saiba que alguns pensamentos são leves, como penas flutuando ao vento, trazendo memórias alegres de rissadas compartilhadas ou momentos de paz. Outros podem ser passados, como pedras antigas, ancoradas preocupados ou arrependimentos do passado. Alguns aparecem e desaparecem rapidamente, enquanto outros insistem permanecer, repetindo padrões familiares. Neo ha necessidade de julgar, imperar ou agarrar qualquer desses pensamentos. Permita que eles possam passar naturalmente, como nuvens que mudam de forma e se dissipam no infinito azul. Cada lembrança que surge, talvez uma infância distante repleta de aventuras sob o sol, amor perdido que insinua vulnerabilidade, ou uma conquista celebrada que true ondas de orgulho, seja acolhida com ternura e acessíveis. Cada emoco que busca sua atenção, seja a alegria borbolhante como uma fonte, a tristeza passada como folhas no outono, a ira fugaz como uma tempestade breve, ou a serenidade calma como o crepúsculo, receba como velho amigo que retorna para casa. Cada medo que carrega, aqueles susurrados na escuridão de noite ou que apertam o peito nos momentos incertos, iluminamos como luz de facilidades, transformando-os de sombras em mestres. Agora, sinta que ao permitir que o silêncio envolva você completamente, como cobertor quentem uma noite fria ou o abraço partido de uma mãe, a plenitude comica a emergir de seu interior, brotando das profundezas de sua essência como uma semente rompendo a terra para alcançar a luz. Para aprofundar mais fundo nesta prática, convido você a entrar uma meditação guiada continuamente. Comece por imaginar uma luz suave, dourada ou branca pura, penetrando cada célula do seu corpo. Visualize essa luz comicando nos seus pés, aquecendo e iluminando cada dedo do pé, os calcanhares, os tornozelos, subindo pelas pernas, joelhos e coxas, alcançar o abdômen. Sinta essa luz purificando qualquer tensão acumulada, dissolvendo bloqueios energéticos que talvez tenham sido formados ao longo do dia, conectando você a algo maior. O cosmos, a fonte divina, o tudo que nos tem nessa teia de existência. Algo que sempre esteve aqui, paciente e latente, agora se torna consciente, revelando SM camadas de sabedoria ancestral transmitidas por gerações. Deixo essa continuar luz subindo, preenchendo seu peito com cada respiração, expandindo-se ondas suaves, depois subindo pelos bracos,
mausi di dos, liberando qualquer estrés retido. Sinto a alcancar o pescoco, a garganta, o rosto, amolecendo a mandíbula y a testa. 8. Alcancar o topo de cabica, conectando você ao infinito acima. Mantenha essa visualização por minuto completo, respirando com calma e constância. Enquanto essa luz envolve você, traz profundo sentimento de gratidão por estar vivo, pela oportunidade singular de mergulhar na sua essência, explorar os cantos escondidos da alma onde sonhos esquecidos e sabias sonatas residem. Cada respiração é uma porta para dimensões internacionais, revelando talvez vislumbres de vidas passadas ou potenciais futuros. Cada pausa entre o inspirar e o expirar, uma chance de contemplar a vastidão da alma, onde o tempo se expande e o ego se dissolve no uno. Agora, querido ouvinte, convido você a participar ativamente dessa jornada. Inspire profundamente pelo nariz, contando 8, 4, 2, 3, 4. Sinta o ar preenchendo su abdomen, su peito e sus ombros, nutrindo cada célula de su corpo. Garanta a respiração por momento, permitindo que o arse integrem su ser, e expire lentamente pela boca, contando 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Sinta cada batida do su coração, cada silencio entre eles, como o ritmo do próprio universo pulsando dentro de você. Repita essa respiração consciente mais 5 vezes, permitindo que, a cada ciclo, o mundo externo desapareça pouco mais, deixando para trás as preocupações que evaporam como neblina ao sol, revelando seu interior mais claro e vasto. Lembra-se, o silencio neo é vazio oco que eco a solidão, mas espaço fértil onde a criatividade floresce, en tuaco cessura suas orienticos e a paz nas com força. Para ilustrar esse poder transformador do silencio, registramos uma antiga história de tradição zen. Monge se retira para uma montanha isolada, meditando dias inteiros sob uma árvore antiga. Ele descobre que o silencio neo é a essência do som, mas a presença de tudo. O zumbido interligado de vida, vibrando em harmonia profunda. Assim como ele, você pode encontrar respostas nos momentos de pausa, resolvendo problemas persistentes ou ganhando insights sobre su próprio caminho. No cotidiano, pratique reservar 5 minutos por dia para sentar em silencio, observando sem pressa, notando como isso ajuda a reduzir o estresse e aumentar sua capacidade de foco, assim como grandes líderes que utilizam as intervenções tomadas para decisões conscientes. Se este momento ressoa com su espírito, suscita vontade de se aprofundar. Inscreva-se no canal at Spiritus Light Journey e ative as notificações para não perder conteúdos semelhantes, meditações diárias guiadas, discussos enriquecedoras sobre a espiritualidade e comunidades de almas afins. Compartilhe essa experiência com amigos ou familiares que também buscam o silencio da alma, refugio no meio ao turbilhão de vida. Citação. A verdadeira liberdade nasce quando você encontra o silencio dentro de si. Deepak Chopra reflita sobre esta frase. Chopra nos lembra que o silencio interno é a chave para a liberdade real, libertando-nos das correntes mentais que nos prendem ciclos de ansiedade e distração. Mundo ruidoso, caio de notificações constantes e demandas. Cultivar esse silencio é auto-revolucionário de amor próprio e empoderamento. Part 2. O déspota interior. Agora, transitando suavemente para a segunda parte desta jornada, sinto como esse algo comcaça esse mover silenciosamente dentro de mim. A sutil, mas profundo, como o germinar de uma semente milenar, enterrada há tempos solo fértil de experiencias, esperando o momento exato para romper a escuridão e tocar a luz. Essa semente é a consciência. Essa semente, sou eu. Sou você. Percebo que essa força, que agora desperta com suavidade e firmeza,
semper estive present. Neo como algo distante ser alcanzado, mas como uma presença adormecida, silenciosa, aguardando ser reconhecida. A como esse cada dor que vivi, cada perda que suportai, cada amor que florescui partiu, cada dúvida e cada extase tivessem sido parte de rotero sagrado. Enredo oculto que me preparava, com sabedoria divina, para este exato instant de lucidez interior. A minha respiração muda. Torna-se mais profunda. Mais conscient. Ela dança como o vai e vem dos mares, como o ritmo dos ciclos cósmicos. Inspiro e me conecto à fonte. Expiro e dixo ir o que neo sou mais. Sinto cada célula do meu corpo vibrar, como esse tambor sagrado estivesse tocado no centro do meu ser, ecoando por todo o universo. Essa vibração, esse pulsar, neo é apenas meu. O pulsar de criação, de vida, do amor primordial. De repente, tudo faz parte. Tudo está conectado. O vento que atravessa as árvores e carrega perfumes antigos. As estrelas que brilham em silêncio no view noturno. A água que percorre rios, lágrimas e oceanos. A terra sob meus pés, que me sustenta com sua paciência infinita. Cada elemento, cada vibração, cada ser, tudo é parte do grande corpo do universo. Eu sou uma célula desperta nesse organismo divino. Sou o universo experienciando a esse mesmo através desta forma temporária chamada eu. E neste reconhecimento, neo ha mais separação. Neo ha mais o outro. Neo ha mais o fora e o dentro. So existe unidade. Essa percepção é sutil como o rocar de uma pena na pele da alma, e ao mesmo tempo, intensa como o rugido do traveio no silencio de montanha. A como acordada sonho, mas em vez de abrir os olhos, você os fecha, e finalmente vi. O medo, antes constante e sufocante, comica a se dissolver como nevoa tocada pela luz do amanhecer. As correntes invisíveis que prendiam minha expresso mais autêntica se desfazem, elo por elo, e o que resta é clareza. A paz. A coragem. A dúvida, que por tanto tempo ofusco meus passos, transforma-se em sabedoria silenciosa, uma certeza que neo precisa de palavras. Descubro nesse estado, que mesmo nas noites mais escuras da alma, aquela luz interior, eterna, serena e forte, jamais deixa de brilhar. Apenas aguardava, pacientemente, o momento do reencontro. Agora, vamos integrar tudo isso com uma meditação guiada mais profunda. Sente-se confortavelmente, com a coluna ereta e os ombros relaxados. Se preferir, dit-se. Feche os olhos. Inspire profundamente, como se estivesse respirando a própria luz do cosmos. Sinta essa luz entrando pelo topo de cabeça, atravessando o corpo como rio dourado, ativando centros de energia adormecidos, desde o chakra coronário até base da coluna. Ao expirar, visualize bloqueos sendo dissolvidos, tensos sendo liberados, padrões antigos se desintegrando como areia lavada pelo vento. Agora, repita mentalmente com intenção e verdade. Eu desperto para minha verdadeira essência. Inspire, sinta, expire, libera. Mais uma vez. 5 respirações conscientes, cada uma mais profunda que a anterior, levando você mais perto de sua verdade. Lembra-se da história de Siddhartha Gautama, o Buda. Durante anos, ele procura respostas fora de si. Nos ensinamentos, nas disciplinas rígidas, nas experiências extremas. Mas foi apenas aos sentar, imóvel, sob a árvore bodhi, e voltar-se completamente para dentro, que ele despertou. Se o momento de despertar também for agora?
Isi este instant silencioso fora sua propria arvor bodi? Cinta a flor de sua consciência esse abrindo, pétala por pétala, ao calor do sol espiritual que habita seu coração. Esse florescer neo a apenas seu. Ele reverbera no cultivo. Quando você desperta, o mundo muda. Quando você se cura, a terra respira aliviada. Quando você se reconhece como luz, outras luzes se acendem ao seu redor. A vida neo é acaso. Ela é uma obra-prima viva, constante criação, e você é tanto o artista quanto obra. Tudo pulsa sincronia com seu coração. Tudo está dentro. Você já é tudo o que busca. Se essa energia está se acendendo dentro de você, como fogo sagrado, sereno e transformador, inscreva-se no canal at Spiritist Light Journey e ative as notificações. Aqui, cultivamos juntos esse espaço sagrado de despeda, com meditacos, reflexos e caminho com almas que também estão trilhando esse caminho de reconexo. Compartilhe esta jornada com quem precisa lembrar que é mais do que suas dores, mais do que suas histórias. Com alguém que está pronto para descobrir a luz que carrega, mesmo que ainda não saiba disso. Cita que inspiradora. Não há nada fora de você. Tudo está dentro. Desperte e veja. Osho. Sim, tudo está dentro. E ao abrir os olhos da alma, vimos que o mundo ao redor é apenas reflexo do que cultivamos por dentro. O déspota interior neo é o fim. É o caminho. O caminho de uma nova forma de viver, de sentir, de ser. Prepare-se. Na próxima etapa, mergulharemos ainda mais fundo nesse oceano sagrado. A viagem continua. Part 3. A jornada de Asiataco. Avanco agora para a terceira parte da jornada. A Asiataco. O ponto que dixo de lutar contra o que soy caminho, enfim, a abracar-me por inteiro. Com os bracos abertos e o coração compassivo, reconheço minha imperfeito neo como obstáculo, mas como uma expresso genuína de minha humanidade. Cada medo que se esconde en assombrosamente, cada dúvida que pesa como uma ancora, cada erro que ainda ecoa nas memórias do passado, tudo isso faz parte da tapicaria rica e complexa de minha existência. Nada é desperdicio, nada é veo. 8 as cadis cargam sementes de sabedoria. Neo resisto mais a esses fragmentos. Neo luto contra minha própria natureza com punhos cerrados. Pelo contrario, acolho-me com ternura, como uma me acolhe seu filho cansado e imperfeito. A nesse braco interno que nasce verdadeira plenitude, neo aquila que vem de conquista ou do control, mas que floresce suavemente, como uma rosa que se abre após a chuva, revelando sua beleza autêntica e sem esforço. Percebo que resistir é o que causa dor. A resistência tensiona o corpo, endurece o coração e cria o ciclo do sofrimento autoimposto. Mas quando solto, quando permito que a vida seja exatamente como é, algo em mim se aquieta. O caos do mundo lá fora continua, mas dentro de mim surge ponto imóvel, refugio de serenidade, uma chama silenciosa que nada pode apagar. Cada emoco, percebo agora, é uma mensageira sagrada. Arriva-me ensina sobre limites e dignidade. A tristeza aprofunda minha empátia e sensibilidade. O medo me convida a coragem e a presença. A alegria me lembra de la vida e de gratidão. Quando permito que todas elas fluam, sem julgamento, o que antes parecia fardo se transforma em presente. Observo meus pensamentos sem me identificar com eles, como monge à beira de rio, apenas observando as águas passarem. Observo meu corpo com gentileza, o formigamento nas mãos, a tensão nos ombros, o calor que pulsa no peito, tudo a linguagem de vida se manifestando em mim.
Meu coração bate sintonia com o ritmo universal, pulsando no mesmo compasso de criação. Aceter neo a fraqueza, nem resignação passiva. Auto de coragem. A dizer, sim, isso também faz parte de mim. A permitir que a vida flua através de mim, sem a necessidade de controlar cada onda. A tornar-se o rio e neo mais a pedra. Meditaseo guiada de asiataco agora, feche os olhos. Inspire profundamente. Eao expir, diga mentalmente, acito meu medo. Na próxima respiração, acito minha dúvida. Depois, acito meu erro. E por fim, acito minha imperfeito. Visualize cada uma dessas palavras como folhas douradas de outono, desprendendo-se suavemente de uma árvore e sendo levadas pelo vento, o vento de libertaco. Faca isso por 7 respirações, e sinta o alivio florescendo no centro do seu peito. Uma história para refletir. Conta-se que velho samurai, após anos de batalhas, entendo que a vitória suprema neo era derrotar o inimigo, mas acetar a derrota como mestra. Foi quando ele aprendeu a viver em paz, mesmo em meio à incerteza. Assim também nós, descobrimos que a asiataco transforma cada fraqueza em sabedoria, cada dor em força. Agora, respire comigo. Sinta cada parte de você que ainda busca controle ou perfeição. E permita que todas essas partes se sentem, suavemente, no colorado de complexo. Deixo que a asiataco envolva tudo, as falas, as tentativas, os medos e a esperança de ser diferente. A plenitude neo nas de perfeição inalcançável, mas de consciência desperta e de complexo infinita por si e pelos outros. Quando aceitamos tudo o que somos, o que julgamos fio ou inadequado, algo mágico acontece. A vida, enfim, pode respirar através de nós. Se esta mensagem toku seu coração, inscreva-se no canal at Spiritist Light Journey e ative o sino para receber novos conteúdos de reflexo e expanso de consciência. Compartilhe este video com alguém que precisa ouvir que neo ha nada de errado ser humano. Cita que o final. A verdadeira plenitude surge quando você aceita quem você é. Saraban Brethnock. Que essa sabedoria floresca em você, e que a asiataco seja o seu portal para a liberdade interior. Part 4. O poder de gratidão. Ao adentrar a quarta parte desta jornada interior, percebo que cada instante, por mais simples, silencioso ou breve, a uma joia preciosa, envolta na luz suave de gratidão. Cada respiração que entra em meus pulmos lembrete. Este vivo. Cada som que alcança meus ouvidos, o canto distante de pássaro, o riso livre de uma criança, o sussurro do vento entre as folhas, eco do milagre de existência me chamando de volta ao presente. A gratidão transforma meu olhar. Aquilo que antes parecia como, o nascer do sol, o toque morno de uma xícara de chá, o simples feito de abrir os olhos pela manhã, agora se revela repleto de significado e beleza sagrada. O mundo neo mudo. Eu mudei a forma de vê-lo. Cada acontecimento, seja suave ou tempestuoso, torna-se parte de uma sinfonia cósmica perfeitamente orquestrada. Nada é aleatório, nada é desperdício. Cada lágrima e cada riso são notas do mesmo cântico universal que celebra o mistério da vida. Sinto uma profunda gratidão pela dádiva de consciência. Esse dom silencioso que me permite observar, sentir e aprender. Gratidão pelo ar que flui livremente, alimentando o corpo e serenando a mente. Gratidão pelo sol, que dio a sua energia sem pedir nada em troca. Gratidão pela terra, que me sustenta com paciência milenar. Gratidão pela dor, que, embora cortante, revela caminhos ocultos de crescimento e complexo. Como tempo, compreendo que a gratidão neo é sentimento passageiro, mas estado de ser, uma maneira de habitar o presente com o coração desperto. Quando agradezco, mesmo sem motivo aparente,
algo dentro de mim se alinha a frequência do amor. Agradecer e orar sem palavras, esse conectar a essência divina que vibra em cada átomo do universo. Exercicio de gratidão consciente feche os olhos por momento. Inspire profundamente. E permita que, a cada expiração, sua mente suavize. Agora, list mentalmente cinco coisas pelas que você agradou neste exato momento. Talvez seja sua saúde, amigo leal, o teto que o abriga, o alimento que nutra, ou apenas o feito de poder ouvir estas palavras. Para cada lembrança, inspire gratidão. Ao expor, libera qualquer treco de negatividade ou carência. Repita por 10 respirações lentas e conscientes. Sinta o coração se abrindo como uma flor ao amanhecer, irradiando calor, luz e vida. Sparkles lembra-se da história de homem que sobreviveu a uma doença grave. Durante a recuperação, ele decidiu escrever todos os dias três coisas pelas que era grato, mesmo nos dias mais difíceis. Com o tempo, sua vida se transforma. Não porque o mundo externo mudou, mas porque a lente de gratidão revelou o que sempre esteve ali. Abundância, propósito, amor. Assim também nos podemos transmutar a dor em sabedoria e o medo em serenidade, quando cultivamos a gratidão como uma prática sagrada, não como uma emoção fugaz. Cherry blossom agora, respire fundo comigo. Sinta a textura de rupa tocando sua pele. O ar fresco rocando o rosto. O som distante que ecoa ao redor. Cada detalhe convite silencioso a presença. Tudo o que você precisa está aqui, agora, sustentado pelo manto invisível de gratidão. A gratidão transforma a mente em jardim fértil de pensamentos luminosos, o coração em feral que irradia amor, e a alma em templo de paz profunda. E por meio dela que a verdadeira plenitude se revela, não como uma meta a ser alcançada, mas como uma presença viva, que sempre esteve aqui, esperando ser reconhecida. Sun with face esta mensagem toku su coração, lembra-se de que a prática de gratidão é caminho continuo. Inscreva-se no canal at Spiritist Light Journey e ative o sino de notificações para acessar meditações guiadas, diários de gratidão e reflexos que fortalecerão sua conexão com o divino que habita em você. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise de lembrete suave. Ha sempre algo pelo qual agradecer. Scroll cita que o final. A gratidão é a essência de plenitude. Sarah Ban Brethnock. A gratidão é o solo fértil da alma. Dela nasce a alegria, a serenidade e o amor incondicional. E quando vivemos em gratidão, percebemos que nunca estivemos separados de plenitude, apenas adormecidos a sua presença constante. Part 5. A unio com o todo. Chego, enfim, a quinta parte desta jornada. O ponto que o eu e o universo se reconhecem como so. Sinto meu ser se dissolver suavemente na vastidão incomensurável do cosmos, como uma gota que se funde ao oceano e, ao faz lo, descobrir que sempre foi o oceano. Cada átomo do meu corpo vibra em sintonia com as estrelas distantes. Cada célula carrega o eco do Big Bang, a memória do início de tudo. Cada respiração que faço é a mesma respiração que move o vento nas montanhas, as mares do mar e o bater das asas de pássaro em voo. Neo ha separado. Ha apenas vida, pulsando em incontáveis formas, unidas por mesmo ritmo sagrado. O limite entre o que sou e o que percebo se dissolve. O corpo torna-se parte de terra, a mente, parte do su. A alma, livre das fronteiras da identidade, se reconhece como o espaço que contém todas as formas, como o silêncio entre as notas de uma melodia celestial. Neo ha mais separação, apenas interconexo perfeita, efeios de luz que tissem o tecido de existência, unindo tudo em uma sinfonia vibrante e eterna. Nesta consciência expandida, sinto uma liberdade absoluta.
neo a liberdade de fugir, mas a liberdade de ser, sem medo, sem resistência, sem diviso. O medo de desaparecer na imensidão dissolve-se como sal as águas do mar. Porque percebo, como clareza cristalina, que nunca houve separação. So o rio e o oceano, o vento e a folha, o observador e o observado. So a respiração de terra, o pulsar do tempo, a chama que brilha cada olhar humano. Dizzy. Minha mente se expande além do corpo físico, tocando o fluxo invisível que atravessa galáxias e caracos. Sinto o universo percorrer minhas veias, sangue estelar, vibrando como energia primordial que sustenta tudo o que existe. A uma experiência silenciosa e infinita, vasta como o espaço, intensa como o nascer de uma estrela. E nesse silencio, surge a complexo cósmica, amor tão profundo que inclui tudo, mesmo o que é imperfeito, mesmo o que é esquecido. Sinto amor por cada ser vivo, por cada respiração, por cada partícula de poeira que dança na luz. Tudo é sagrado. Tudo é uno. Deciduous tree meditatio guiada. A arvor cósmica de unidade. Feche os olhos. Visualize-se como uma arvor de luz. Suas raízes se aprofundam o centro luminoso de terra, absorvendo força e estabilidade. Sus galhos se estendem para o infinito, tocando as estrelas e bebendo a luz do cosmos. Inspire a energia universal. Expire a sensação de separação. Repita mentalmente, por 8 respirações. Eu sou o tudo. O tudo am mim. Sinta cada célula vibrar como a verdade desta afirmação. Permita-se desaparecer, neo perda, mas comunho. Permita-se ser o silencio entre os sons, o espaço entre os pensamentos, o amor entre os mundos. Scroll Historia Inspiradora. Os místicos de todas as eras, Rumi, Teresa de Ávila, Lao Tse, Ramana Maharshi, testimonharam o mesmo estado. O extase de unio com o divino. Rumi, sua dança sagrada, girava neo para fugir de terra, mas para celebrar a fusão entre corpo e espírito, humano e divino. Assim também nos podemos dancar a vida, movendo-nos círculos de consciência, e perceber que somos o centro e a circunferência, o dancarino e a dança. Milky Way. E você, que me ouve com o coração aberto, respire profundamente. Sinta o ar entrar, este mesmo ar que já passou pelos pulmos de todos os seres, desde o inicio dos tempos. Perceba. Você nunca esteve sozinho. O universo inteiro respira com você. Cada átomo seu corpo já foi estrela, pedra, planta, animal. Você é o testemunho vivo de eternidade se manifestando no agora. A cada respiração ritmada, imagine uma teia luminosa de energia conectando todos os seres, visíveis e invisíveis. Cada fio vibra harmonia, sustentando a dança infinita de vida. Você neo é uma parte dessa teia. Você é a própria teia. Shooting star. A plenitude que você busca neo está além do horizonte. Ela está aqui, dentro e ao redor, cada batimento do coração, cada partícula de luz que toca a pele. Você é o tudo manifestado, e o tudo é amor movimento. Se essa sensação de unidade resu profundamente sua alma, inscreva-se no canal at Spiritist Light Journey e ative o sino de notificações para continuar explorando as dimensões de consciência, de presença e de verdadeira plenitude. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que jamais esteve separado. Talvez coração solitário que busca reencontrar seu lugar no infinito. Open Book Citacao Final. Quando você se sente parte do tudo, nada mais é perdido. Osho. Na unio, o senso de perda desaparece. Porque tudo é eterno, tudo é uno, tudo é amor. Part 6. A plenitude na vida cotidiana. Chego, por fim,
a sexta parte desta jornada interior, o retorno. Mas neo retorno como o mesmo que partiu. Algo mim se expandiu, amaduriço, despertu. O viu de iluseo foi levantado, e agora o mundo comum revela-se como ele realmente é. Extraordinario sua simplicidade. Nada do que vejo é banal. Cada gesto, cada encontro, cada respiração carrega brilho sutil de eternidade. A plenitude neo esta escondida en montañas distance, templos antigos ou retiros silenciosos. Ela pulsa no coração de vida cotidiana, no simples auto de estar presente. Dove abro os olhos pela manhã e percebo a luz suave do sol atravessando a cortina. Milagre silencioso que se repite todos os dias, mas que raramente notamos. Sinto a textura do lençol, o aroma do café fresco, o som distante de passaros misturado e o murmurio de cidade. Tudo vibra com significado. O ordinário torna-se sagrado. Cada passo que dou na calcada, cada olhar trocado como estranho, cada palavra preferida ou escutada a uma oportunidade de conexão divina. O sorriso de uma criança no parque, a brisa suave balancando as folhas, o cairo de chuva tocando o asfalto quente, tudo se torna convite silencioso à presença. Percebo que viver conscientemente é a forma mais profunda de oração. Dizzy a plenitude neo é estado distante do extase, mas uma dança constante entre o fazer e o ser. Ela nasce quando trago atenção plena, ataco compassiva e gratidão viva para as pequenas acos do dia. Quando levo a luca, sinto a água tocar minhas mãos e agradeço por poder purificar o que foi usado. Quando caminho pela rua, percebo o ritmo dos meus passos, o peso do corpo, o ar entrando e saindo, e me lembro, eu existo, aqui e agora. Em meio aos desafios, aprendo a respirar fundo antes de reagir, permitindo que a calma preceda a palavra. E mesmo nos dias turbulentos, descubro que há sempre espaço de silêncio dentro de mim, centro imóvel que observa, a qual he transforma. Nesse espaço, encontro a verdadeira plenitude. Hibiscus prática final. O ritual do cotidiano sagrado durante o seu dia, pós 3 vezes. Olheo redder encontrar algo belo, raio de luz, som, gesto, sorriso. Agradica por esse instante. Depois, respire profundamente 3 vezes, integrando presença e serenidade. O realizar tarefas simples, cozinhar, limpar, caminhar, faca delas uma meditação em movimento. Sinta a vida passando por você, através de você, como você. Perceba que a plenitude neo é o destino, é o caminho. Open Book Historia Inspiradora havia uma mulher que vivia sobrecarregada por obrigações, ansiosa e exausta. Mas dia, decidiu mudar único hábito. Toda manhã, antes de iniciar suas tarefas, respirava fundo e dizia: Obrigado, vida, por mais dia para amar e aprender. Aos poucos, o caos neo desapareceu, mas transforma-se em ritmo, em harmonia. O mesmo trabalho, os mesmos desafios, tornarão-se parte de uma dança sagrada. Ela neo fugiu do mundo, aprendeu a viver o divino dentro do mundo. Sparkles e você, que chego aqui nesta jornada, respire comigo uma última vez. Sinta o ar entrando. E, ao expirar, perceba que cada momento, por mais simples que pareça, é portal para o infinito. Abra os olhos e veja o mundo como o coração desperto. A plenitude neo está lá fora. Ela sempre esteve dentro de você, esperando o instante que você decidiria olhar com atenção e amor. O cotidiano pode se tornar templo, e cada gesto, uma oferenda silenciosa de gratidão. O déspota espiritual neo é escapar da vida, mas viver cada instante com total presença e complexo. Sun with face se esta mensagem resu sua alma e você deseja continuar integrando a plenitude cada aspecto da vida. Inscreva-se no canal at Spiritist Light Journey e ative o sino de notificações. Aqui, seguimos juntos, cultivando a consciência,
agratideo e presença viva no agora. Compartilhe este video com alguém que talvez precise redescobrir a beleza escondida na rotina. Pois, quando desperta, o mundo inteiro se ilumina pouco mais. Scroll cita que o final. A plenitude esta cada detalhe do agora. Deepak Chopra. O agora é o portal sagrado através do qual o infinito se manifesta. Respire, perceba, viva. E descubra que a plenitude simplesmente estar desperto para o milagre do momento presente. Concluso, o retorno à harmonia. E o final desta jornada interior, uma profunda serenidade repousa meu ser. Tudo aquilo que percorre, as sombras e as luzes, as dúvidas e as revelações, as dores e as benqueos, se anem agora uma única melodia de plenitude. A como se cada fragmento de experiencia humana tivesse finalmente encontrado su lugar no mosaico sagrado de existência. Sinto mim a harmonia total se instalar, neo como som distante, mas como uma vibração suave que pulsa cada célula, cada respiração. Essa harmonia neo vem de fora. Ela nasce do reencontro com o que sempre esteve aqui, essência silenciosa e eterna que observa, acolhe e ama. Trago comigo as licos de cada etapa desta jornada. E assim ataco, que me ensina a abraçar minhas imperfeições com ternura. Agratideo, que me abra os olhos para os milagres escondidos no cotidiano. A unio com o tudo, que dissolve as fronteiras e revela o infinito mim. E por fim, a plenitude na vida cotidiana, onde descubro que o sagrado habita os simples, e que a iluminação neo esta outro lugar, esta no agora. Sparkles. Levo essa consciência para cada gesto, cada palavra, cada olhar. Enquanto caminho pelas ruas, enquanto converso, enquanto trabalho, lembro-me, a vida inteira é uma meditação, templo constante celebração. Neo ha separação entre o espiritual e o terreno. Ha apenas vida, dencando todas as formas, convidando-me a participar com presença e amor. Respire comigo, uma última vez. Inspire profundamente. E ao expir, imagine-se irradiando paz e luz para o mundo. Para cada ser que cruza su caminho, para cada coração que ainda busca descanso. Sinto-se conectado a teia invisível de criação, sustentado pelo mesmo amor que move estrelas e mares. Hibiscus. Que a sabedoria desta jornada floresca dentro de você como jardim eterno. Que a asiataco o torna livre, a gratidão o torna radiante, a unidade o torna livre, e a presença o torna completo. E que, o despota cada manha, você passa lembrar, a plenitude neo destino, modo de viver. Agradico por compartilhar este espaço sagrado comigo. Por abrir su coração, por permitir que o silencio e a palavra se encontrassem comunho. Que esta troca continue vibrando você, como uma semente de luz que cresce a cada ato de consciência e complexo. Sun with face. Enquanto seguimos adiante, que sua vida se torna reflexo vivo de paz que agora habita su interior. Caminhe com leveza, fale com amor, e veja o divino cada olhar que cruzar o su. Namaste. O divino mim sauda e reconhece o divino você. Que este momento marque o inicio de uma nova forma de viver, desperta, plena e harmonia com o tudo.